Hello, dear friends. Very good morning. Today, our topic, as you know, very familiar topic microeconomics and macroeconomics. നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം കേട്ടോ, മിനിമം 5 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് ഓർ ഈവൺ ആൻ എസ്സേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും microeconomics and macroeconomics. Okay, here we need to discuss meaning and definition of microeconomics and macroeconomics, and what are the major variables that come under microeconomics and macroeconomics. Okay, warm welcome to this session. Yes, first of all we need to understand the meaning and the definition of both microeconomics and macroeconomics. Microeconomics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ and macroeconomics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? We have already mentioned that microeconomics that is actually dealing with small economic units, whereas macroeconomics is dealing with economy as a whole or aggregate economics. But here I would like to add a well definition of microeconomics and macroeconomics that is given by K.E. Boulding. Okay. When you university exam 5 mark essay you can add this definition. There are lots of definitions. This is very fantastic definition. Okay, K.E. Boulding microeconomics ne macroeconomics ne engane define cheyidu ennu namukku nokkam. K.E. Boulding states that microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities. See, that is really very interesting. K.E. Boulding and his definition. That is always, related to individual units, individual prices, individual income, and individual demand, individual supply, and so on. Let me explain the definition of macroeconomics that is also given by K.E. Boulding. Right. According to K.E. Boulding, macroeconomics deals not with individual quantities as such, but with aggregates of these quantities. Not with individual incomes, but with national income. Not with the individual prices, but with the price level. Not with the individual output, but with the national output. That is also very beautiful definition. Not with individual income, individual prices, individual output, but with national income, national output, and the general price level, and so on. Okay? Now, this definition by heart means manasilaki padikkanam. Okay, see, the first thing is that microeconomics that is actually derived from Greek word micros. Okay, for economics nu parnirunnu alle household management, that is in economics, it is actually derived from the Greek word economics. Previous video kana markarudhu etta. Yes, here micros, which means small. That is the first point. What are the major differences between microeconomics and macroeconomics? You can simply write down all these points. Everything is here in a simple format. വളരെ simple ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so microeconomics that is actually derived from the Greek word micros, which means small. Now economics, micro, small, then economics. Microeconomics, that is actually deals with the economic behavior of small economic units like individual, household or family, firm, industry, family budget, and so on. Okay, that is why here you can see the point. What is the central problems that come under microeconomics? Here price determination and allocation of resources among economic units. Okay, the central problem of microeconomics is price determination, demand and supply. Okay, law of demand, law of supply, consumer behavior, firms behavior, and so on. That is why microeconomics is alternatively known as price theory. Price theory, don't forget this point, it's very very important. Microeconomics in price theory. Why? That is, price determination is the central element in microeconomics. Microeconomics in price theory.
Okay, scarcity, alternative uses, choices, human wants are unlimited. Okay, ഇതൊന്നും മറക്കരുത്. That is actually the importance of microeconomics. Scope of economics or importance of economics നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ ഏരിയ തന്നെയാണ് എന്ത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ബട്ട് ഹിയർ the decision making that is associated with individual units. Okay, but see, I would like to say microeconomics that concerned with the microscopic study of an economy. Microscopic study of an economy. Okay, don't forget that term. And see, you can note the renowned economist Adam Smith, classical economist, who is the father of economics. Adam Smith's ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് നമുക്കറിയാം, An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. Okay, who actually popularized the branch of economics like microeconomics. Microeconomics, one of the special branches or vital branches of economics. Adam Smith actually popularized microeconomics. Okay, and we have already mentioned that microeconomics that deals with small economic units. It is also known as price theory. And another thing is that it is based on partial equilibrium analysis. It is not based on whole economy, or it is not based on general equilibrium analysis. Okay, the economic models and കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. We are discussing the partial equilibrium analysis, consumer surplus, producer surplus, and consumer equilibrium, producer equilibrium. We are using isocont, indifference curve, isocost curve, etc., budget line, etc. Okay, so microeconomics that based on partial equilibrium analysis underlying, right? And another important thing is that the Latin phrase, ceteris paribus, Latin phrase that is commonly used in microeconomics. What do you mean by ceteris paribus? അതൊരു 2 മാർക്കിന് മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു. What do you mean by ceteris paribus? Ceteris paribus means all other things being equal. ഒരു അസംഷനാണ് വെക്കുന്നത്. മറ്റ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. നത്തിങ് എൽസ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, demand function, we can simply say that is demand of a particular quantity x is equal to function of price. This is dependent variable, and p is the independent variable. That is, when price increases, demand for x will be declined, and vice versa. That is the law of demand. Okay, കാരണം the price determination, law of supply എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ positive relationship between price and quantity supplied. When price increases, quantity supply also increases, and when price decreases, quantity supply also decreases. You can see the curve. We will discuss in the coming videos. So here we are assuming that is ceteris paribus, all other factors that affect the quantity of demand, like income of the consumer, price of other commodities, taste and preferences, all other determinants we just assumed that are equal, no more changes. That's simply known as ceteris paribus. ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും മാറ്റം വരാതെ നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, see, another very important thing is that what are the major variables that come under microeconomics? Factor pricing, land, labor, capital and entrepreneurship, and their factor payments. Land for rent, labor for wages, capital for interest, and organizer profit. And factor pricing, that is also very important area that come under microeconomics. Microeconomics വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട variables. Then product pricing, law of demand, law of supply, equilibrium price, and everything you can see. That is why it is known as that is price theory, and the central problem is price determination and allocation of resources. You can connect the points. By heart ചെയ്യല വേണ്ടത്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. You can write down the points in your own words. You can do that. Believe in yourself. Okay, you can do. You are the winner, right? And see consumer behavior. Then here we will use indifference curve, revealed preference theory, and so on in the coming chapters. We can see
consumers' behavior. Then firms' equilibrium and firms' behavior. Consumer, it is actually what is the main goal or motto of consumer? Maximization of utility, maximum satisfaction. Okay, കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക. And what about the firms? Yeah, maximum profit. Okay, sales maximization ഒക്കെ ഉണ്ട്, Baumol's ഉണ്ട്, അതൊക്കെ you can study in the coming chapters. And industry location. So factor pricing, product pricing, consumer behavior, firms behavior, industry location, and demand, supply, price of the commodity, cost and revenue or profit of the firm or industry, all these things that come under microeconomics. Okay, firms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ group of firms ആണ്. You can just understand the difference between firms and industry. Okay, group of firmസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഇൻഡസ്ട്രി. മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഫേംസും ഇൻഡസ്ട്രിയും ആർ ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം എന്താ? എ സിംഗിൾ ഫേം ഹാവിങ് ഹോൾ മൊണോപ്പൊളി. റൈറ്റ്. See, this is about microeconomics. Then what about macroeconomics? ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. The term microeconomics and macroeconomics, that actually used for the first time by Ragnar Frisch. Ragnar Frisch ആണ് മൈക്രോഎക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോഎക്കണോമിക്സ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് in 1933. ഓക്കെ, റാഗ്നർ ഫ്രിഷ്. റാഗ്നർ ഫ്രിഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, 1969 ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക്സിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 പേർക്കാണ് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ഇയാൻ ടിൻബെർജൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ റാഗ്നർ ഫ്രിഷ് ആണ് 1969. നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് 1968 ആണ് കേട്ടോ. ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. 1968 ആദ്യമായിട്ട് നൊബേൽ പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് റിക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വീഡൻ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. റിക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വീഡൻ 1668 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കാണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ്. സ്വീഡൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണെന്ത്? റിക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വീഡൻ. 1968 അതിൻ്റെ 300ാമത്തെ ഫൗണ്ടിങ് ഇയർ ആണ് 1968. ഓക്കെ, 1968 300th ആനിവേഴ്സറി റിക്സ് ബാങ്കിന് അന്ന് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. കാരണം പണ്ട് എക്കണോമിക്സിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ. നൊബേൽ പ്രൈസ് 6 വിഷയങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ പീസ്, നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ, മെഡിസിൻ, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എക്കണോമിക്സ്. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കൂട്ടോ. സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഒരേ ഒരു വിഷയത്തിനാണ് നൊബേൽ പ്രൈസ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മുടെ വിഷയമാണ്. ബി പ്രൗഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുക. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇയാൻ ടിൻബെർഗനും റാഗ്നർ ഫ്രിഷിനാണ് 1969 നൊബേൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. 1970 ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോൾ എ സാമുവൽസൺ, അമേരിക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള സാമുവൽസന്റെ ഫസ്റ്റ് നൊബേൽ പ്രൈസ് 1970. 1971 സൈമൺ കൂസ്നെറ്റ്. ഓക്കെ, 1969 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് വായിച്ചാൽ തന്നെ ഒരുപാട് എക്കണോമിസ്റ്റുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൽ 1998 നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അമർത്യ കുമാർ സെൻ ഹു ഗോട്ട് നൊബേൽ പ്രൈസ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ 2017 ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു റിച്ചാർഡ് തെയ്ലർ, ബിഹേവിയറൽ എക്കണോമിക്സ്, അമേരിക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റാണ്. എക്കസണിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് അമർത്യ കുമാർ സെന്നിനാണ്. വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ്. ഓക്കെ, 1999 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡായിട്ടുള്ള ഭാരത് രത്ന അമർത്യ കുമാർ സെന്നിന് നൽകി. പ്ലീസ് നോട്ട് ഭാരത് രത്ന ഫോർ അമർത്യ കുമാർ സെൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പുസ്തകമാണ് ഇയാൻ ഡ്രേസയുമായിട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം ആൻ അൺസർട്ടൈൻ ഗ്ലോറി, ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഓക്കെ, 2019 നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. 3 പേർക്കാണ് കിട്ടിയത്. അതിൽ ഒരാൾ ആരായിരുന്നു? 1 person ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിരുന്നു, അഭിജിത്ത് ബാനർജി. ഓക്കെ, എസ്തർ ഡെഫ്ലോ ആൻഡ് മൈക്കൽ ക്രാമർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നേടാം.
2020 നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് 2 US എക്കണോമിസ്റ്റിനാണ്. അമേരിക്കക്കാരായിട്ടുള്ള 2 എക്കണോമിസ്റ്റിനാണ് 2020 നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ആ 2 എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, QA സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ കമൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും വരണം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സി ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് റാഗ്നർ ഫ്രിഷ് 1933 മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ സിമിലർലി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ്. ബട്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത് JM കെയ്ൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായിരുന്നു ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി, വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1936. ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് 1776. Okay, then macroeconomics, it is very important branch of economics which deals with the aggregate economics, that is economy as a whole. Macroeconomics deals with economy as a whole. It is this macroeconomics is also known as income theory or aggregate economics. Please note this point, aggregate economics. Macroeconomics നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻകം തിയറി ഓർ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ്. ഇത് രണ്ടും ഒരു പെയറായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ജോഡിയായിട്ട്, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. ദെൻ അനാലിസിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഈസി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് തിയറി. കാരണം എന്തായിരുന്നു? സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ഇവിടെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ഇൻകം തിയറി ഓർ അഗ്രിഗേറ്റ് എക്കണോമിക്സ്. വൈ? Macroeconomics is dealing with economy as a whole. That is, here we will discuss determination of level of income and employment. Okay, how can we determine the level of income and employment of the country as a whole? That is why it is known as income theory. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആയിരുന്നു. That is why microeconomics is known as price theory. Okay, microeconomics എന്തായിരുന്നു? It is based on partial equilibrium analysis, but here macroeconomics is based on general equilibrium analysis. Okay, right. Then macroeconomics in പ്രധാനപ്പെട്ട variables, national income or GDP, gross domestic product or gross national product or per capita income and so on, general price level. Okay, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വില കൂടി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണോ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണോ? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക്. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വില കൂടി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ ഒന്നും നോക്കണം. കാരണം എന്താ? ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഓൺലി. ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓർ ജനറൽ ഡീഫ്ലേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്. Employment level of Tata Industry or Reliance or Jio, microeconomics. Total employment of Jio company, total എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മാക്രോ അല്ല. അവിടെ എന്താണ്? ജിയോ എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഫേമിൻ്റെതാണ്, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്. റൈറ്റ്. ദെൻ സിമിലർലി ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ, ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡീഫ്ലേഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലെവൽ, അഗ്രിഗേറ്റ് ലെവലാണ് കേട്ടോ. Then total savings, total investment, balance of trade, balance of payment, total export, total import, all these variables that come under macroeconomics. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫാക്ടർ പ്രൈസിങ്, പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ്, കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ, ഫേംസ് ബിഹേവിയർ, ഇൻഡസ്ട്രി ലൊക്കേഷൻ, പ്രൈസ്, demand, supply, household management and so on. Okay, this is about the variables that come under macroeconomics. And please note, the central problems of macroeconomics is determination of level of income and employment. That is why macroeconomics is also known as what? Income theory or aggregate economics. Okay, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് 5 മാർക്കാണെങ്കിലും ശരി, എസ് ആണെങ്കിലും ശരി, 2 മാർക്കാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ വിടരുത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കുക. ഇത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഡിഫറൻസ് ഈ ടേബിൾ കൊടുക്കുക. വളരെ ഉഷാറായിട്ട് പോവുക. സെറ്റീരിയസ് പാരിപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അസംഷനൊന്നും ആർക്കില്ല, മാക്രോ എക്കണോമിക്സിനല്ല. ആ അസംഷൻ എവിടെ വരുന്നത്? മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്
and macroeconomics. Okay, let me conclude the topic. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സമ്മറി നൽകാണ് കേട്ടോ. ഈ സമ്മറി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളൊരു 5 മാർക്കിന് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് യു ക്യാൻ ഗീവ് ദ സമ്മറി റൈറ്റ്. Microeconomics is derived from the Greek word micros, which means small. Macroeconomics is derived from the Greek word macros, which means large. Microeconomics is popularized by Adam Smith, and macroeconomics is popularized by J.M. Keynes. Microeconomics deals with small economic units, whereas macroeconomics deals with economy as a whole. Microeconomics is also known as price theory, whereas macroeconomics is also known as income theory or aggregate economics. Microeconomics is based on partial equilibrium analysis, but macroeconomics is based on general equilibrium analysis. Microeconomics variables include factor pricing, product pricing, consumer behavior, firms behavior, industry location. Macroeconomics variables consist of national income or GDP, general price level, employment level, total savings and investment, balance of trade and balance of payment. Okay friends, summary കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻ്റെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കണം കേട്ടോ, മറക്കരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാം, nowshadchengon.in. You can download useful slides and other materials. Okay, have a nice day. Thank you so much.